Hey everybody, welcome to Geek Myth. আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমাদের কোয়ারেন্টাইন এডিশন চলে যাচ্ছে অনেক দিন, প্রায় 3 মাসের উপরে। আমরা I think 4 months if I'm not wrong. সো আমরা এভাবে Geek Myth চালিয়ে যাচ্ছি আপনাদের সাথে। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনারা যারা জয়েন করেছেন আমাদের সাথে on our YouTube channel, কারণ আমরা এখন শুধু YouTube চ্যানেলে লাইভ যাচ্ছি with Geek Myth. So thank you আপনারা যারা জয়েন করেছেন, share away আমাদের এই পোস্টে শেয়ার করুন আপনাদের নিউজ ফিডে বা আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে, and then join the conversations. আমরা লাইভ চ্যাটে থাকি আপনাদের সাথে, আপনাদের ফিডব্যাক জানাবেন আমাদেরকে। এনিওয়ে আর দেরি করব না, শাকিব ভাই, ওয়েলকাম টু দ্য শো। Hi Liv, good to see you after a week. Hi everybody, welcome to Geek Myth, the show by the fans for the fans of the fans. আমরা কি করি, মুভি নিউজ এন্ড রিভিউজ নিয়ে আড্ডা মারি, আলোচনা করি, চুলাচুলি করি, অনেক কিছু করি। সো আজকে অনেক কিছু আমরা দেখছি। আলিফও ইনফ্যাক্ট আলিফ has done the most work. She has finished Dark. আমি আর ফারুক চেষ্টা করছি, আমরা মিডওয়ে শহীদ হয়ে গেছি as far as I know. ফারুক এখনো শেষ করতে পারে নাই, বাট আলিফ has finished Dark. So পুরা ডার্ক নিয়ে আমরা একটা কঠিন একটা আলোচনা করব। এবং স্পিকিং অফ ডার্কনেস, ফারুক, এই আলিফ, কল ইন দ্য ডার্কনেস। Yes, hello Farooq, welcome to the show. Hey Shakib, remember Black Lives Matter, man. Black Lives Matter. এর জন্য তো এত Black is beautiful. Exactly. Oh my God, Alif, I think আমাদের এই ইয়ে থেকে, I think we should Geek Myth থেকে একটা ছোট্ট একটা ইয়ে দেওয়া উচিত আলিফকে, যে token of appreciation of someone who's managed to survive Dark. I cannot, মানে হ্যাঁ সিরিয়াসলি আলিফ, আমার মনে হচ্ছে যে আমি আমার কাজের জন্য, সাকিব জানে আমার কাজের জন্য অফিসে আমি বিশাল বড় একটা হোয়াইট বোর্ড টাঙ্গায় রাখি, যেটা ছাড়া আমি কাজ হয় না। সো এই কোভিড-19 সিস্টেমে বাসা থেকে কাজ করতেছি। সো ফার আই হ্যাভ ম্যানেজড টু ডু উইথ নোটবুকস। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ডার্ক আমি এই 10টা এপিসোড দেখো, আমার মনে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার বসে একটা হোয়াইট বোর্ড আবার ফেরত নেওয়া লাগবে, এন্ড আই নিড টু নোট ডাউন থিংস বিফোর মুভিং অন টু দ্য ইয়ে। কারণ এত বেশি ঘুল প্যাচ খায়। আমি নিজে আই ওয়াজ লাইক, ও মাই গড, আমি স্কুলের মধ্যে স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্লাস অনেক ভয় পাইতাম, এই ডার্কের উপরে জীবনে যদি ইটস এট দ্যাট লেভেল, আমি ভয় পাই। সো দ্যাটস হোয়াই আই হ্যাভ কুইট। শাকিব, আই এম সরি, আই হ্যাভ গিভেন আপ, আমি শহীদ হয়ে গেছি। সো অসুবিধা নেই, আলিফ হ্যাজ টেকেন ওয়ান ফর দ্য টিম। আমরা আগে যেরকম অনেক কোয়েশ্চেনেবল বাংলা ছবি দেখতে যেতাম হলে, আলিফ দিত না, উই ইউজড টু টেক দ্য টিম। সো এখন আলিফ হ্যাজ টেকেন ওয়ান ফর দ্য টিম। সো খুব ভালো হয়েছে আলিফ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো let's get into it. We have a lot of things to talk about. But before going into the topic, Shakib bhai, I have a question. আমাদের intro music এ is there a tempo problem? Oh, you মাঝে মধ্যে ফাস্ট ফাস্ট হয়। হঠাৎ করে মনে করেন গিটারের রোলটা এক টেম্পোতে আর রিফটা শুরু হয় আরো ডাবল ফাস্ট, বুঝছেন মানে? না, ওটা আমরা এক একটা জায়গায় থাকি তো, সো এক একজনের কাছে এক এক ভাবে যায়। বাট আই থিংক ফাইনালি লাইভে ওই মানে অ্যাকচুয়াল জায়গায় ঠিক মতো যায় মনে হয়, as far as I see. এইজন্য আমি এভরি টাইম আমি খুব পাজল থাকি, বুঝছেন, যে আচ্ছা এখন কি স্টার্ট হবে নাকি হবে না, should I start or not? So there you go, now you know why I look always like surprised আমার শুরুতে। Anyway, আজকে আমাদের খুব ইন্টারেস্টিং কিছু টপিক আছে, তো শুরু করতে চাই আমরা দি ওল্ড গার্ড দিয়ে, যেটা শাকিব ভাই খুবই এক্সাইটেড। শাকিব ভাই, aren't you? আমি তো খুব এক্সাইটেড। Let me bring in the thing a second. So there you go, the old guard. একটা ইয়ে মনে আছে ফারুক, সেফ গার্ড নামে একটা শেভিং ইয়ে ছিল ছোটবেলায়, সেফ গার্ড, শেভিং like the 90s, সুন্দর শেভের জন্য সেফ গার্ড। তো এটা হচ্ছে পুরা 90s এর একদম মানে বস্তা পচা বি মুভি, অ্যাকশন মুভি, যেগুলো আমরা ছোটবেলা দেখে বড় হয়েছি, আয়রন ইগল, আমেরিকান নিনজা, ওই ধাঁচের একটা ছবি লাগছে। ফারুক, তুই তো দেখছিস রাইট? হ্যাঁ দেখছি। সো আমার কাছে ওরকম লাগছে আলিফ। এখানে আমার আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড, আই থিংক ফারুক ওয়াজ এক্সাইটেড বিকজ শার্লিজ থেরন এখানে আছে। আমি আরো এক্সাইটেড ছিলাম বিকজ দিস ইজ বেসড অন এ কমিক বুক which is written by Greg Rucka. So Greg Rucka, আমি জানি না আলিফ, ফারুক তুই পড়ছিস নাকি? He used to do Batman back in the day, 90s এ ব্যাটম্যান করতো, এবং he wrote one of the most underrated but great Batman sagas, epic stories called War Games. যেখানে বার্ডস অফ প্রেতে যে ভিলেনটা ছিল, যে ব্ল্যাক মাস্ক, রোমান সিওনে, he was the main sort of the main villain ওখানে, and there was a big mystery, and ওটা was one of those few stories যেখানে আছে না যে প্রথম থেকে there are hints of things are going wrong in Gotham, and Batman জানে যে things are going wrong, যে ওর তো বিশাল একটা টিম আছে, ব্যাট গার্ল, রবিন, হ্যান ত্যান, এসে তো সবাই যখন ওকে বলে যে things are going wrong, সে বলতো ডোন্ট ওয়ারি, I have a plan.
I have a plan করে, and then বেচারা every single thing in his plan goes wrong in that storyline. It was a massive storyline. It was beautifully written. Could be underrated একটা story. For some reason, not enough people talk about it. But it's really, really nice. So Greg Rucka, a comic লিখছে The Old Guard Farouk, and you'll be interested to know screenplay was also written by Greg Rucka. So এটা আমার ভালো লাগছে। তারপরে দেখি Greg Rucka is also an executive producer. So I'm happy for Greg Rucka যে একটা comic book writer actually Charlize Theronকে feature করে একটা movie বানাতে পারছে as an executive producer, as a script writer. Unfortunately, গল্পটা itself is very basic গল্প, যেটা ফারুক will get into একটু পরে, and কমিকটা was very basic comic, but কমিকে বুঝছিস দোস্ত একটা snap and patter ছিল, but there was a Greg Rucka writing এ একটা pacing থাকে, so গল্পটা typical হোক, fresh হোক, যাই হোক, পড়তে মজা লাগে because there's a nice crisp way he presents the story. Right. I felt that was missing in the movie. আমার কাছে খুব dated লাগছে, and other than staring at Charlize Theron and wishing that, oh man, I wish I was married to her, এর বেশি আমি মুভিটা নিয়ে আমার কিছু বলার নাই at this point. ফারুক, তোর কেমন লাগছে? Did you feel যে এরকম pacing issues ছিল, crispness issues ছিল? Was it too much of a throwback to 90s B movies? আচ্ছা, so I will be honest যে before I actually got started on watching The Old Guard, আমি কমিক বুকটা পড়ি নাই, কিন্তু এই যে 5000 আমার বন্ধুরা যারা দেখছে, সোনার ছেলেরা যারা খুব খুশি খুশি আমাকে বলে দিচ্ছে যে এটা দেখার সময় কিন্তু ওই মাইন্ডসেট নিয়ে দেখো না যে ইউ আর ওয়াচিং আ ওয়ার্ক অফ আর্ট। ইমাজিন যে আন্ডারগ্রাউন্ড 6 ওই যে মাইকেল বের যে এক্সট্রিম ফালতু যে জিনিসটা, ইমাজিন আমরা ওইখানে যেরকম আর কি ফ্ল্যাশ ব্যাং চিল্লা চিল্লি, nothing new in the story but lots of interesting amazing action sequences, and cherry on top is going to be Charlize Theron looking absolutely magnificent. যদি ওইটা দেখে তুই মজা পেতে চাস তাহলে এই ফিল্মটা দেখ, and I watched it and I had a blast. শাকিব, আমার কাছে মনে হয়েছে I did get that vibe sometimes যে স্টোরি টেলিং এর যে স্টাইলটা, যে বেসিক gist of the story যে এটা, this is a hashed out plot. মানে imagine if Deadpool met Wolverine, they had a daughter and she was super sexy and 2000 years old, ওকে নিয়ে যদি গল্পটা লেখা হইতো তাহলে এই গল্পটা হইতো। So it is একটা মানে halfway through the film you can almost see where the ending is going to be, যদিও মাঝখানে উল্টাপাল্টা লাপটাপ মারে ইয়ে করে, but you can almost guess যে আচ্ছা এন্ডিংটা এখানে এসে শেষ হবে। But beyond that, oh my god, Alif, beautiful amazing action sequences, especially Charlize Theron when she's kicking ass. আমার একটা জিনিস ভালো লাগছে যে ওই আন্ডারগ্রাউন্ড 6 এ যেখানে মনে হয়েছে না যে ধুমধাম খালি মারপিট হইতেছে, অনেক চিল্লাচিল্লি হইতেছে, বাট গল্পের আসলে কিছু নাই এখানে। অ্যাটলিস্ট ওই যদিও চিকন ভাবে আছে বাট একটা গল্প আছে, there is a plot that unfolds. that plot pacing আমার কাছে মনে হয় না যে খুব স্লো হইছে অথবা খুব remarkably fast হইছে. I thought it was a decent enough plot, decently enough paced out. What really carries this film is, of course, Shakib যেটা বলছে আর আমি বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলবো, Alif, my wife fell in love with her. মানে what more can I say? Charlize Theron looks amazing, she acts amazing. ওর আরেকটা এর আগে আমি ভয় পেয়েছিলাম শাকিব, মনে আছে ইয়ন ফ্লাক্স একটা বলে ফিল্ম আসছিল, যেটা দেখার 15 মিনিট পর সবাই ভুলে গেছিল যে আসলে এই ফিল্মটার মধ্যে কি হয়েছে না হয়েছে। সো আই থট যে আসলে ওইটা হবে নাকি, বাট নো, ইট ওয়াজ নট দ্যাট। There was a little bit of a story. She looks amazing. Action sequences I loved, and overall it's a good time pass film. Great action, but ওই mindset থেকে যে you want to watch something mindless, entertaining, then this is your go-to movie for this weekend or end of this weekend. I watched Dark. I can do any movie now. I'm watching this. No, it's not. I need a fun movie to watch. Yeah, it's a fun movie. I agree with Farooq. এখানে Alif, action sequence গুলো জোশ. They really did a good job with the action. এবং Charlize Theron এটার জন্য অনেক কষ্ট করছে, অনেক ট্রেনিং করছে। আর ফারুক, আরেকটা জিনিস আমি বলবো, আমি তো কমিকটা ইনফ্যাক্ট গতকালকেই পড়ছিলাম বিফোর ওয়াচিং দ্য মুভি। কমিকে যে ক্যারেক্টার গুলো, যে এই টিমটা, ওরা ক্যারেক্টার কাস্টিং এন্ড ক্যারেক্টার যারা পোর্ট্রে করছে, পোর্ট্রেল একদম পারফেক্ট হচ্ছে, অ্যাবসলিউটলি পারফেক্ট। প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার একদম বইতে যেভাবে গ্রেগ রাকা প্রেজেন্ট করছে, মুভিতে এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। ওই যে একটা কাপল থাকে না, একটা আরব এবং একটা গে কাপল, ওরা কমিক ইকুয়ালি ফানি, হেভি জোশ। ওই কালো মেয়ে যে নতুন জয়েন করে স্কুল অফ ফায়ার এন্ড এনার্জি, এটা একটা জিনিস করছে শার্লিজ থেরনকে এখানে আরেকটু সিম্প্যাথেটিক দেখাইছে। বইতে শি ইজ মোর অফ আ হার্ড অ্যাস, বুঝছ না, শি ইজ গট আ হার্ডার এক্সটেরিয়র। এখানে দেখাইছে যে একটু সফটি দেখাইছে, সুইট দেখাইছে। আই ডোন্ট নো ওয়াই দে ডিসাইডেড টু ডু দ্যাট। বাট ফারুক, একটা জিনিস আমাকে বলে যে এইসব
আর বাই দ্য ওয়ে 6 আন্ডারগ্রাউন্ডের সাথে এটা কম্পেয়ার করা যাবে না। 6 ফর আ ভেরি সিম্পল রিজন, 6 আন্ডারগ্রাউন্ড হচ্ছে একটা মাইকেল বে মাস্টারবেশন, it's not a movie. It's not a movie. It's Michael Bay বসে I will throw away the script and show people you can just have explosions and have a good film. Sorry, have a film. That didn't work. There was no story in 6 Underground. There were a few Ryan Reynolds jokes and that was it. এখানে there is a story. স্টোরিটা হচ্ছে there are a bunch of people যারা ইমমর্টালস, ওরা ছোটবেলা থেকে ছোটবেলা কি বলতেছি মানে হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে। পোস্টারে যাদের দেখছেন এক্সেপ্ট ফর চিউইটেল এজিওফোর যে অন দ্য লেফট, ওই ভদ্রলোক ছাড়া বাকি যাদেরকে দেখছেন এরা সবাই ইমমর্টালস, ওরা হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে, ওরা মরে না, ওরা গুলি টুলি খেলে আবার ঠিক হয়ে যায়, উলভারিন টাইপের ইনফ্যাক্ট, they're all like Wolverine. So unlike Wolverine, they can get hurt and all of that, but they don't have adamantium skeleton. So government, so ওখান থেকে একটা রেস শুরু হয় যে there's this person যে ওদের এই blood extract করে immortality বের করতে চায়, হ্যান ত্যান এসি। So it's a very basic story, but characters are very interesting, which I'm sure you enjoyed. Characters were very interesting. এখানে একটা জিনিস, sorry for jumping in here, শাকিব, রিমেম্বার আমাদের বিভিএস এর মধ্যে যেরকম ইরিটেটিং লাগছিল যে জেসি আইজেনবার্গ যে লেক্স লুথর ইয়ে করছিল, and that was irritating. This is another movie যেখানে আমার কাছে মনে হয়েছে the villain was just plain ridiculously stupid. মানে ওই যে the British guy যে ছিল, I found him to be ridiculously stupid. আর থাকে না যে when you've got শাকিব যেটা বললো immortals on one side, you need to have a villain that matches. এখানে for some reason ওর ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঠিক আছে, বাট ওই ভিলেনিশ যে ইয়েটা ছিল, he just came out looking like a farcical joker. So once again এইসব ফিল্মের মধ্যে one of the big points is the villain and the have to be big and have to match up to each other. এই ফিল্মে that's one of the letdowns, Alif. Just the villain as far as I was concerned was a letdown. But আমি এটা বুঝি না মাসিং আলিফ এন্ড ফারুক কেন এইসব ছবিতে মিউজিকটা এত সস্তা থাকে, মানে এত বাজে, মানে there is this typical B movie music যেটা শুনলেই আমার মনে হয় যে আমার দেখতে ইচ্ছা করে না। I don't know why they do that. এর জন্য আপগ্রেড আমরা যখন দেখছিলাম, আপগ্রেড কিন্তু এখন নেটফ্লিক্সে আছে, যারা আপগ্রেড দেখেননি আমি সাজেস্ট করবো প্লিজ ওয়াচ ইট, ইটস অ্যামেজিং। আপগ্রেড মুভিতে মনে আছে বি মিউজিক্যাল মুভি, সরি বি মুভির যেরকম মিউজিক থাকে যে খুব ফোর্স করে ইমোশনাল মিউজিক দেয় যাতে বুঝাইতে চায় তোকে এটা কিন্তু ইমোশনাল সিন, খুব ইমোশনাল মিউজিক দিচ্ছে আমি, এই ব্যাপারগুলো এই মুভিতে ছিল। আই ডোন্ট নো এটা কেন ছিল, বিকজ শার্লিজ থেরন থাকলে এসব দরকার হয় না আজে বাজে মিউজিক, বাট দে ওয়েন্ট ahead and did it, which tells me that doesn't matter তুমি আমেরিকায় মুভি বানাও বা বাংলাদেশে মুভি বানাও, আসলে টেস্ট না থাকলে doesn't matter কত রিসোর্স থাকে আর কি। বি মুভির এই জিনিসটা আমি বুঝি নাই কেন এত বাজে একটা মিউজিক ছিল। সো এটা আমার জন্য খুব ইরিটেটিং লাগছে, the overall music of this film, হুদা ইমোশনাল মিউজিক দিছে and all of that. I didn't like it. Movie is it fun? Yes, it's fun, but is it something you have to watch? I wouldn't say so. এটাই আমার ফাইনাল কথা। Okay. Watch it, Alif. Watch it. Fun. I'll watch it. ঠিক আছে, চলো আগাই। এই মুভিটা আমি দেখতে চাই। It's supposed to be a fun movie which Farooq hated, but Shakib bhai liked it, and it's আমার কাছে পোস্টার দেখে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে যে it should be খুবই cheesy and fun. So I don't know. Alif, the movie is exactly তুমি এখানে পোস্টার যা দেখছো একদম এটাই হচ্ছে মুভি। This is the movie. This is one of the best captures of the movie by a poster. একদম সুপার চিজি, সুপার কালারফুল, সুপার লার্জার দ্যান লাইফ একটা ছবি। ফারুক একটু পরে বলবে why he hated it. Let me start off by saying why I loved it. এটা হচ্ছে টিপিক্যাল উইল ফ্যারেল ছবি আমরা যেগুলো দেখি, একদম উইল ফ্যারেল যে ধাঁচের ছবি করে। ব্লেডস অফ ফিউরি নাকি একটা মুভি সে করছিল অ্যাবাউট ফিগার স্কেটিং না আইস স্কেটিং, একদম ওই টাইপের। এরা হচ্ছে উইল ফ্যারেল এবং ওই রেচেল ম্যাকঅ্যাডামস, এই দুইজনকে আমরা সবাই ভালোবাসি, রাইট? এভরিবডি লাভস উইল ফ্যারেল এন্ড রেচেল ম্যাকঅ্যাডামস। সো এই দুইজন আইসল্যান্ডের ছোট্ট একটা টাউনে থাকে, একটা ফিশিং টাউন, বুঝছো আলিফ, যেটা খুবই ছোট একটা গ্রাম। সো টাউন না, ফিশিং ভিলেজে থাকে। সো ওইখানে উইল ফ্যারেল ছোটবেলা থেকে তার স্বপ্ন ছিল ইউরোভিশন নামে ইউরোপে একটা কন্টেস্ট হয়, যেটা আমরা যারা বাংলাদেশে ছোটবেলায় ক্লোজ আপ ওয়ান দেখেছি অথবা পরে ইন্ডিয়ান আইডল দেখেছি, আমেরিকান আইডল দেখেছি, ওই টাইপের, বাট ইটস বিটুইন অল দ্য ইউরোপিয়ান নেশনস, ইটস নট জাস্ট একটা দেশ। সো ওখানে সব বড় বড় স্টার ওখানে জিতে বের হয়েছে, যেমন অ্যাবা বের হয়েছে, এস অফ বেস বের হয়েছে। সো অনেক ইউরোপিয়ান আর্টিস্ট যাদেরকে আমরা চিনি, অ্যাকচুয়ালি দিস কন্টেস্ট এক্সিস্টস এবং এই কন্টেস্ট থেকে বের হয়েছে। সো ওইটা হচ্ছে মজাটা। আর আমার কাছে ভালো লাগছে বিকজ আই এনজয় ইট, বিকজ এখানে
গানগুলো আমার খুব ভালো লাগছে, মানে আউটরেজিয়াস কিছু গান আছে, they're all pop songs, outrageous loud pop songs আছে, আমার খুব মজা লাগছে, পারফরমেন্সেস খুব সুন্দর, and there are certain মানে I don't know, মানে just this entire ওই যে আছে না গান নিয়ে কম্পিটিশন, গান নিয়ে স্যাক্রিফাইস, গান নিয়ে ড্রিমস, being a musician আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। আমি কিন্তু ছবি দেখেই ফারুক বলছি যে it's a ridiculous movie but I loved it. That was my way of putting it. আমি এই মুভিকে ডিফেন্ড করবো না, other than saying that if you're into good music, loud visuals, cheesy emotions, লাস্টে চরম ফিল গুড, তাহলে এই মুভিটা is for you. Otherwise why it's not for you এখন ফারুক বলবে। আমি এইটুকু সাকিবের সাথে এগ্রি করবো আলিফ, যে আর কি ওই বললো না ইটস আ উইল ফেরাল মুভি, আর উইল ফেরালের কিছু আউটল্যান্ডিশ মানে হিজ মুভিজ আর অলওয়েজ outrageously loud, ক্যারেক্টার্স গুলি দেখলে মনে হয় যে একটা প্যারোডি ফিল্ম করতে গিয়ে একটা অ্যাকচুয়াল মুভি করে ফেলছে, and he's done some exceptionally great work. মানে অ্যাঙ্কারম্যান is an amazing movie, তারপর ওই কি জানি Talladega Nights, Ballad of Ricky White না কি জানি একটা আছে, I love those movies যেটার মধ্যে Will Ferrell has done an exceptional job. এলফের মধ্যে যেমন আর কি, I love those movies of Will Ferrell. কিন্তু এখানে যে when it's a Will Ferrell movie, it is outrageously all out and out about Will Ferrell. So এখানে that is what I actually think is one of the weakest points of this film. Despite being Will Ferrell, in a Will Ferrell movie, Will Ferrell looks miscast. মানে ওর যে রোলটা আছে of a middle-aged son, Pierce Brosnaনের, যে হইলো একটা আইসল্যান্ড ভিলেজের মধ্যে ইয়ে হয়েছে, ওর একটা প্যাশন আছে, এই জিনিসটা সামহাও মনে হইতেছে যে আর কি he doesn't have his heart into the role, ওইরকম আমার মনে হয়েছে। On the other hand, Rachel McAdams blew me away. মানে ওর যে রোলটা, ওর যে পার্সনিফিকেশন ছিল, ওর যে অ্যাক্টিং ছিল of the small village girl, যার ছোটবেলা থেকে একটা থাকে ড্রিম আছে ওর চোখের মধ্যে, and her dream is finding true love, and that's more important to her than anything else in the love. So আমার কাছে মনে হয়েছে Rachel McAdams managed to bring life into her character, into her role. Will Ferrell being Will Ferrell just went overboard, আর ওই পুরো জিনিসটা যেহেতু Will Ferrell's shoulder উপরে, it really didn't do justice. I will agree once again with Shakib যে যেখানে মিউজিক্যাল সিকোয়েন্স গুলি আসে, মানে দিনের শেষে Eurovision plays out almost like a musical. Song sequences যেগুলি আছে, গান যেগুলি আছে, they're very catchy, popish, loud, ওগুলি সব ঠিক আছে, কিন্তু ওই যেখানে Will Ferrell কমেডি আনতে গেছে, ওই জায়গাটা মানে স্ল্যাপস্টিক কমেডি Will Ferrell কিন্তু করে in his own style, এখানে ওই স্টাইলটা did not work. So ওই সব কারণের জন্য the film somehow did not seem to gel all together. Pierce Brosnan আমার কাছে মনে হয়েছে he was there in a role that really, it was almost like টাকা দিছে করছে, তারপর লাস্টে যে ওকে oh shit we put Pierce Brosnan in this film, ওর তো আরো কিছু দেওয়া লাগবে, দুইটা লাইন দেওয়া লাগবে, তো লাস্ট ওকে আবার দুইটা লাইন দিয়ে দিছে। নাইলে এই পুরা জিনিসটা এমন ভাবে করা হয়েছে যে it looks lavish, it looks loud, it looks outrageous, but ওই ridiculousnessটা somehow when ridiculous outrageousness is good, এখানে ওই goodnessটা আসে না, it just became at points boring, cliched, আর একটু ওই slapstickটা went a bit too much on the slap and less on the stick. So এই দিক থেকে I thought it wasn't really something that I would have enjoyed. It's not a movie that I'd recommend, even if you're looking for asana jo comedy time pass movie, I don't want to watch anything যেটা দিয়ে চিন্তা করে দেখতে হবে। So ওই দিক থেকে আমি বলবো না যে এই ফিল্মটা দেখা it's worth it, but that is my take. Shakib obviously being a musician, you being a musician, you guys might have a different take on it. Shakib already does. আমার আরেকটা জিনিস ভালো লাগছে যে লিজেন্ড আমরা যারা দেখছি, Dan Stevens, the guy who acts as Legion. Dan Stevens in this movie is amazing. Dan Stevens is the role of a Russian singer who's very big, huge, popular singer, এবং সে হচ্ছে গে, বাট গে সে বলে না আমি গে না, কেন? কারণ রাশিয়াতে কোনো গে নাই, এই জন্য সে গে না। ওটা একটা থ্রেড আছে in the movie, it is hilarious. So I really enjoyed it. I think Alif you're going to enjoy it. আর ফারুক তো বললো why you should not enjoy it. So let's agree to disagree and move on. All right. Next আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা নিয়ে কথা বলতে হবে, যেটা হচ্ছে ডার্ক সিজন 3. Yes. I want to know first of all, ফারুক কতটুকু দেখেছে, শাকিব ভাই কতটুকু দেখেছে, and then I'll take it forward. You can give any spoilers you want. I don't care. কারণ এটা এত complicated জিনিস, it doesn't matter. So It doesn't matter. You can do a full spoiler review, কারণ I think সবাই দেখে ফেলছে আমাদের যারা everybody who মানে watches this show Geek Myth, I think all of them have finished it. So Yeah. full spoilers. Yeah, I think go for full spoilers, because spoilers দেওয়ার পরও
I will not understand half of what is happening anyways. না আমি নিজেও এখনো খুবই মানে I understood what happened. আমি যদি আবার এখন বলি the funniest thing is আমি যে এখন বলি যে I don't remember মানুষজন আমাকে আবার বড় একটা এত বড় বুঝায় আমাকে মেসেজ করে because that's exactly what happened. When I said I posted a Facebook status the সিরিজটা দেখার পরে যে আমার কেন ভালো লাগে নাই and then আমাকে at least 5-6 জন they tried to explain the story to me which I understood. It's not about me not understanding the story. But it's just that it's too complicated for me. আমি এই ইনভেস্টমেন্টটা কেন আমার লাইফে দিতে হলো during a time when I'm going through a personal health crisis and a pandemic আমার এই এনার্জি এবং ইনভেস্টমেন্টের দরকার ছিল না এটা করার যাই হোক ডার্ক সিজন 3 সাকিব ভাই সিজন 1 গত সপ্তাহে বলছি সিজন 1 আর 2 নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম ইটস বেসিক্যালি অ্যাবাউট জার্মানির একটা ছোট স্মল টাউন উইন্ডেনের একটা স্টোরি যেখানে অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে which obviously includes time travel. So এখন আর স্পয়লার আলাদা করে কিছু না সব কিছু বলেই দিই স্পয়লারের বলার কিছু নেই সো বেসিক্যালি সিজন 1 আর 2 আমি বলবো কম্পারেটিভলি যেহেতু লাস্ট উইকে আমি 1 আর 2 নিয়ে বলেছি 1 আর 2 ওয়াজ নট ব্যাড অনেক ডিফিকাল্ট ছিল এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এক একজনের 3-4টা টাইম তো 3-4টা টাইমে এক একজনের এক একটা look. So you first of all they're Germans. They look alike. It's very difficult. I can't make this. So there you go. Shakib still hasn't. এদের চেহারা মনে রাখা এবং এদের এক একজনের এবং সবাই সবার আত্মীয় ওকে সো কোনো না কোনো ভাবে এও আত্মীয় এরকম এবং সিজন 3 তে গিয়ে যেটা হয় যে there are two parallel worlds যারা যেই ওয়ার্ল্ডটা মানে অ্যাডামের একটা ওয়ার্ল্ড দেখাচ্ছে এবং ইভের একটা ওয়ার্ল্ড দেখাচ্ছে এই দুই ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটা ধরনের কি বলবো there is like some sort of clash এর ওয়ার্ল্ডটা ডিস্ট্রয় করতে যাচ্ছে এর ওয়ার্ল্ড ডিস্ট্রয় করতে যাচ্ছে মাঝখানে অনেক কাহিনী এত কিছু মানে এটা বলার মানেও নাই and then there is this reverse world যেটা দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে and then there's this third world যেখানে একজন মহিলা the main যে actor এবং actress একজন জোনাস এবং what's the name of the girl what's the name of the girl you would know আমি তো I don't know anything never mind ইভা আর কি মোট কথা যে মেটা আচ্ছা so ওদের দুজনের দুটো ওয়ার্ল্ড তো আছেই প্যারালালি যাচ্ছে সাথে ওদের রিভার্সে কি হয় সেটা দেখাচ্ছে এবং সাথে ক্লডিয়া নামে একজন আছে যে বেসিক্যালি তারও একটা ওয়ার্ল্ড এবং সে ফাইনালি রিয়েলাইজ করে যে কিভাবে ওরা চাচ্ছিল যে একটা সাইকেলের মধ্যে টাইমের মধ্যে ওরা ঘুরপাক খেতে থাকে দুইটা ওয়ার্ল্ডে সো ওরা চাচ্ছিল যে কিভাবে এটাকে আন্ডু করা যায় পুরো সিস্টেমটাকে বাট ইভেন্চুয়ালি সেটা তারা পারছিল না এবং ওখানে ক্লডিয়া নামে একজন একটা মহিলা এসে পুরো ব্যাপারটা সলভ করার চেষ্টা করে এবং তারও একটা মোটিভ থাকে বিকজ প্রত্যেকটা সাইকেলেই তার একটা মেয়ে থাকে রেজিনা যে প্রত্যেকবারই টাইম ট্রাভেল যেখানেই যাক না কেন ওর মেয়ে একটা পর্যায়ে গিয়ে মারা যায় সো ওরও একটা মোটিভ থাকে সো থার্ড ওয়ার্ল্ডে গিয়ে দেখা যায় যে ওখানে যদি এই অ্যাডাম এন্ড ইভ এই দুজন না থাকে তাহলে ওয়ার্ল্ড বেটার ভাবে ওয়ার্ল্ডটা চলতে থাকবে টাইম মেশিন ইনভেন্ট হবে না টাইম ট্রাভেলিং হবে না দিস এন্ড দ্যাট বাট মাই গড শাকিব ভাই ইজ জাস্ট it's insane because এত প্যাচ লাগানো এত ধরনের কমপ্লিকেশনস তৈরি করা এটার মধ্যে আমি জানি না আদৌ দরকার ছিল কিনা মানে a lot of people liked it which is good for them but আমার কাছে it's just মানে থার্ড সিজনে এসে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে জোর করে let's just make a TV show যেটার মধ্যে আমরা অনেক প্যাচ দিব এবং প্যাচ দিতেই থাকবো এবং মানুষজনকে কনফিউজ করে দেখবো at the end যে মানুষজন এই প্যাচটা বুঝে কিভাবে and people were really excited অনেকে যে এই প্যাচটা আমরা বুঝছি এবং আমরা finally we're really happy যে yeah it makes sense but sorry it's not the kind of show that I enjoy ওকে আমাকে একটা কোশ্চেন উত্তর দাও বিকজ এটা স্পয়লার না এটা যারা সিজন 1 দেখছে ওরাই জানে আমি ভুলে গেছি যে বাচ্চাটা ইনিশিয়ালি হারায় যায় সিজন 1 এ মিকেল ছোট যে বাচ্চাটা ইয়েলো রেইনকোট পরে হারায় যায় রাইট নাকি হ্যাঁ মিকেল ইয়েলো রেইনকোট পরে হারায় না আচ্ছা মিকেল হ্যাঁ ও যে হারায় যায় তারপরে সে পাস্টে চলে যায় ওইটাই কি ওই পুলিশম্যান মানে যে পুলিশ ইয়েলো জ্যাকেট পরা ছেলে যে জোনাস ওর বাবা মাইকেল হচ্ছে দ্য পুলিশম্যান রাইট the guy who commits suicide প্রথমে একদম ফার্স্ট এইটাই হচ্ছে মিকেল ওই পিচি ছেলেটা
করেন আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, জোনাসের বাপ। জোনাসের বাপ, এক্স্যাক্টলি। জোনাসের বাপ এবং ভাই ব্রাদার সবকিছুই। ওয়ান সেকেন্ড, জোনাসের বাপ হচ্ছে মিকেল, যে পাস্টে চলে যায়, পাস্টে গিয়ে সে বাপ হয়ে ওর আসে। মাকে, হ্যাঁ সে তারপরে সে বাপ হয়। Ridiculous. এবং এটা it gets more ridiculous যত টাইম যায় তত আরো ridiculous। আমি বুঝতেছি না। তোর ওই রিডলটা মনে আছে? I married my mother, therefore I am my own father. I know. This is a manifestation of that thought, বুঝছিস? The kid goes back So in time, becomes adopted, and then grows up and marries his mother, and then he has himself as the child. না এত এত যখন এটা কি সিজন 2 তে ওর মাকে বলে? কি বলে? এই ও আবার ফেরত আসে না, যে অ্যাডাল্ট জোনাস ফেরত আসে না, মাকে এসে অনেক কিছু বলে না প্রথমে? অ্যাডাল্ট Season জোনাস 2 মানে টাইম আপনি ট্রাভেলার। মিকেলের কথা বলছেন? আপনি মিকেলের কথা বলছেন? মিকেল হ্যাঁ। হ্যাঁ মিকেল। What মিকেল about না, Mikel? মানে যে Jonas ছেলেটা comes back. Jonas comes back. এই ছেলেটা From সব where? টাইম ট্রাভেল করছে Jonas, yes. ওই ছেলেটা ফেরত যায় না, ওর মার কাছে ফেরত যায় অ্যাডাল্ট হিসেবে। ওর মার কাছে ফিরে ও তো অনবরত টাইম ট্রাভেল করতে থাকে। আপনি কোন পার্টিকুলার টাইমটার ও কথা বলছেন? সিজন 2 প্রথমে ওর মার কাছে ফেরত যায়, মার কাছে ফেরত গিয়ে মাকে বলে যে আমি হচ্ছি তোমার ছেলে, তারপর অনেক গল্প বলে এখানে আব্বু এটা ফালাই দিছিল, এই করছিল ওই করছিল। ও ইউ মিন দ্য বড় হয়ে যাওয়া জোনাস, দ্য বুড়া Yes. জোনাস। হ্যাঁ হ্যাঁ। Yes, Yes. yes. So you guys are saying so আচ্ছা আমি What am I confused. saying? What? Let's move on. It's Let's too move on. confusing like ভাই। আপনি মাত্র সিজন 2 তে, সিজন 3 তে গেলে আপনার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। I don't know. I'm glad that একটা সায়েন্স ফিকশন ছবি সবার তো ভালো লাগছে, because sci-fi তো আমি এমনি পাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কি? সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে ওখানে একটা মেয়ে আছে, সেই মেয়েটা হচ্ছে সে কথা বলতে পারে না, এবং একটা সময় দেখায় যে শার্লট সে পুলিশের চাকরি করে। সো দেখা যায় যে একটা সময় ওই হচ্ছে মা আবার ওই হচ্ছে মেয়ে, এটা কি একটা সম্পর্ক দেখায় আমি জানি না। ইটস মানে ইটস অ্যাবসার্ড। দেখাচ্ছে ওর মা অ্যাকচুয়ালি মানে শার্লট, আবার ফার্স্ট থেকে দেখাচ্ছে শার্লট অ্যাকচুয়ালি ওর মেয়ে। সো অদ্ভুত একটা মানে পুরো ব্যাপারটা ক্লিক করে ফেলে। সো এরকম অনেক উল্টাপাল্টা জিনিস আছে। আচ্ছা তুমি এসব বলার পরে আমার কাছে আবার ইন্টারেস্টিং লাগছে, so আমি আবার দেখবো। দেখেন প্লিজ, Please. ভালো লাগলে ভালো। Yes, I'm not no, saying please it's bad. watch. It's too- Please it's watch. too much. It is. Too much for me. I think it is currently rated as trending number 1 Netflix e Bangladeshe content er moddhe. So I think 90% of the people are watching it over and over again, trying to figure out je eki ma na e holo baba na eki chele na eki meye. So Akram Anon actually said the right thing. What Alif Appu knows about dark is just a drop, and what she doesn't know is an ocean. Exactly that. এবং এটা actually story-র একটা part. yes, the dark ocean. Yeah, series-এর একটা dialogue. So that's exactly what it is. We just know a drop, nothing else. Okay. ঠিক আছে। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, জাস্ট টু লেট এভরিওয়ান নো, অ্যাপল টিভিতে ইয়ে ড্রপ করছে, কি জানি গ্রেহাউন্ড। আমি একটু দেখে আমার মাথা ব্যথা করছিল, আই ওয়েন্ট টু স্লিপ। যা দেখছি আমার সুপার লাগছে। ইটস এ টম হ্যাঙ্কস মুভি, ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2, কনভয় শিপস ক্রসিং দ্য আটলান্টিক। He's directed this, right? He's directed the movie as well as acted in it. আচ্ছা I I don't know, directed in it. বাট এটা ডেফিনেটলি আমি আজকে কালকে দেখে ফেলবো। আমি একটু দেখছি, আমার সুপার লাগছে। ইটস রিয়েলি গুড। চলো আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাই। What you should have left. I should have left. এটা যে কি দেখলাম, ও মাই গড। এটা হচ্ছে কেভিন বেকন, বেচারা তো অনেকদিন ধরে কিছু করে না। কেভিন বেকন হঠাৎ করে ডিসাইড করছে আই উইল ডু অ্যান এলিভেটেড হরর মুভি। এখন সবাই জিজ্ঞেস করতে পারে হোয়াট ইজ অ্যান এলিভেটেড হরর মুভি। সে এলিভেটেড হরর মুভি হচ্ছে যেসব, মানে লেট মি গিভ ইউ এন এক্সাম্পল অফ টিপিক্যাল হরর মুভি, তাহলে আমরা বুঝবো যে এলিভেটেডটা কি। টিপিক্যাল হরর মুভি হচ্ছে একটা পরিবার একটা বাসায় ঢুকলো, যেমন আমরা কনজুরিং এ দেখেছি, বাসায় একটা অতৃপ্ত প্রেতাত্মা আছে বা আত্মা আছে যে চায় না এই মানুষগুলো কেন আমার বাসায় আসছে। তারপরে সে ওদেরকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখায়, একজনকে মেরে ফেলে, দুজনকে মেরে ফেলে, এবং লাস্টে সবাই মারা যায় বা একজন পালায় যায়। গেস্ট স্টোরিটা ছড়ায় যে এই বাসায় যেও না, এখানে একটা অতৃপ্ত আত্মা আছে বা ভূত আছে বা প্রেত আছে। এটা হচ্ছে নর্মাল হরর। এলিভেটেড হরর হচ্ছে
যেই ফ্যামিলিটা ওখানে গেছে ওই ফ্যামিলির মধ্যে অলরেডি প্রবলেম, ওখানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ সামবডি ইজ চিটিং অন ওয়ান আনাদার, ওখানে একজন হয়তো অ্যাবিউসিভ, হয়তো ওখানে একজন ক্যারেক্টার থাকবে ছোটবেলায় ওর বাবা মার সাথে অ্যাবিউসিভ ছিল, ওটার রেসিডুয়াল দিয়ে ওর মাথায় রয়ে গেছে, এর জন্য সে নিজের ফ্যামিলির সাথে অ্যাবিউসিভ হচ্ছে হ্যান ত্যান। মানে ওরা হিউম্যান সাইকোলজিক্যাল বা বিহেভিয়ার একটা ড্রামা ঢুকায় দেয় ইন দ্য হরর স্টোরি টু মিরর হোয়াটস হ্যাপেনিং ইন দ্য হরর এন্ড। মানে একদিকে হচ্ছে হিউম্যান ড্রামা থাকে একটা যেটা মিরর করে হরর ড্রামা। ফর এক্সাম্পল হেরিডিটারি আমরা যারা দেখেছি ইটস এন এলিভেটেড হরর মুভি, ইটস নট জাস্ট একটা ভূত আছে বা একটা রিচুয়াল হচ্ছে, দেয়ার ইজ এ হিউম্যান ড্রামা গোয়িং অন দেয়ার। সো এখানে এই কেভিন বেকন এবং অ্যামান্ডা সেইফ্রিড ওরা হচ্ছে একটা কাপল। সো আমি প্রথমে দেখছি যে এই বুড়া বেটা এত ইয়াং একটা মেয়ের সাথে কেন কাপল হইলো বুঝলাম না, পরে দেখলাম এটা পার্ট অফ দ্য স্টোরি। আমি জানি তাও ভালো, দ্যাটস পার্ট অফ দ্য স্টোরি। সো হি ইজ আ ডিভোর্স, ওর আগে একবার বিয়ে করছিল কেভিন বেকন, তারপর এটা হচ্ছে ওর সেকেন্ড ম্যারেজ উইথ অ্যামান্ডা সেইফ্রিড যে হচ্ছে একজন অভিনেত্রী, এবং তাদের একটা খুব সুন্দর মেয়ে আছে, 6 বছরের মেয়ে আছে। সো ওরা ডিসাইড করে যে শহরের সেই এই আছে না যে বিজি লাইফ ছেড়ে ওরা চলে যাবে কান্ট্রি সাইডে, ওখানে একটা সুন্দর বাসায় ওরা থাকবে, কয়েকদিন রিচার্জ করবে আর কি। সো ওরা হলিউড থেকে চলে যায় ওয়েলসে, ব্রিটিশ আইলস ওয়েলসে চলে যায়, ওখানে একটা সুন্দর বাসায় থাকে। তারপরে ওখানে বিভিন্ন হরর জিনিসপত্র যেগুলো আমরা খুব জানি ওগুলো হয়, দরজা জানলা বন্ধ হয়, এই সে বাচ্চা হারায় যায়, এই উই। সো মুভিটা হচ্ছে খুবই রাবিশ একটা ছবি, রিয়েল রাবিশ ছবি। ওই এলিভেটেড হরর করতে গিয়ে আসলে কিছুই হয় নাই, মানে এলিভেশনও হয় নাই, হররও তেমন হয় নাই। মানে এটা আসলে এই টাইপের ছবি আমরা অনেক দেখছি, মানে জুয়ন বলি, কনজুরিং বলি, আছে না হরর হাউস যে ছবিটা আর কি, বা সবচেয়ে ভালো যেটা দেখছি আমরা সেটা হচ্ছে দ্য হন্টিং অফ হিল হাউস, which is I think one of the greatest elevated horror shows ever. সো ওইরকম একটা স্টোরি বলতে গিয়ে আলটিমেটলি যেটা হয় যে বেশি ভয়ও পাই নাই, লাস্টে অনেক টুইস্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে, টুইস্টটা ওইভাবে জমে নাই, আমার কাছে জমে নাই। So ultimately it was a really flat year and I felt like I should not have watched, you should have left আর কি। So এর বেশি আমি কিছু বলবো না, বাট এটা বলবো ব্লামহাউস ইজ ভেরি স্মার্ট। মাত্র $4 মিলিয়ন দিয়ে ওরা এই ছবিটা বানাইছে এন্ড এটা রিলিজ করছে ওরা ভিডিও অন ডিমান্ডে। সো এই টাইপের ছবি আছে না, ইটস এ হরর মুভি, এখানে কেভিন বেকন আছে, অ্যামান্ডা সেইফ্রিড আছে, এটা কিন্তু সবাই দেখবে। সো আই হ্যাভ আ ফিলিং ওরা $4 মিলিয়ন অলরেডি উঠাই ফেলছে। সো ওই দিক দিয়ে আর কি স্মার্ট ডিসিশন হয়েছে। দ্যাটস অ্যাবাউট ইট, আর কিছু আমার বলার নেই। ওকে, সো আই থিংক আমরা আমাদের লাস্ট টপিকে চলে এসেছি অনেক তাড়াতাড়ি, which is called Broadchurch, এবং সেটা নিয়ে 2013 এর, right? Yeah, 2013 What happened? It's one of those series. What happened? So 2013 এর সিরিজটা এটা it's been on Netflix for some time, আর অনেক মানুষই আমাকে বলতেছিল যে Broadchurch জোশ। So I started watching it. So Shakib একটা কথা বেশ frequently বলে যে he hates watching British series because ugly looking people, close up ugly shots, and he hates that. And I think oita is part of the thing which dark এর মধ্যে আমার কাছে মনে হইছে, ugly looking people, close up shots. British But Broadchurch, wait, এটা কেন বলছেন আপনি? এটা হেনরি সাকিবের ক্যাভিল বলতে পারেন না এসব কথা। So Broadchurch এর মধ্যে I think is a completely opposite ইয়েতে। Broadchurch এর স্টোরিটা হলো যে there's a little boy who gets murdered, মানে একদম ওপেনিং এর ফার্স্ট সিজন থেকে যেটা দেখায় যে a little boy gets murdered, আর তারপর ওইটার ongoing ensuing যে ইনভেস্টিগেশনটা হয়, ওই ইনভেস্টিগেশন মানে it happens in a small town called Broadchurch, and it is the absolutely যেটা আমরা মনে রাখি যে of a little seaside British town যেটা হবে, যে ছোট্ট একটা মেইন রাস্তা, সবাই সবাইকে চিনে, ভেরি স্মল ক্লোজ নেট কমিউনিটি, একটাই মাত্র হোটেল আছে, একটাই মাত্র ছোট খবরের কাগজ আছে, স্কুলের একজন আরেকজনকে চিনে, ভেরি ক্লোজ নেট একটা কমিউনিটি। সো এই যে মার্ডার ইনভেস্টিগেশনটা হয়, সাডেনলি এই সেন্সেশনালাইজড মার্ডার ইনভেস্টিগেশনটা ওই টাউনটাকে আস্তে আস্তে all these little secrets and private lives of everyone comes out, and this life in the small town unravels. এটা হলো the gist of the storyline, যেটা নিয়ে 3টা সিজন বানানো হয়েছে, and it is such a beautiful series. শাকিব, তোর যে পয়েন্টটা যে visually it's not stunning, it's completely ripped away. যে শোরানারটা আছে ক্রিস চিপনেল, I think he's also done Doctor Who. মানে ও কিন্তু বলছে যে this is my project of passion, মানে this is the labor of passion. I've put a lot of love into this, অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমি জিনিসটা বানাইছি,
and it shows in each and every season, each and every episode, characters গুলি এত beautifully fleshed out. আমি যেটা বারবার বলি, one of the things I love is when the characters are fleshed out. Or one of the reasons we love all these superhero movies is because realistic superhero movies, in that term, is যে there is no hero without any kind of negativity in without some sort of weakness in them. মানে একটা superhero, একটা hero যদি ওই লেভেলে চলে যায় যে I do everything, I'm smart, I have all the answers, there is no weakness in me, তখন তো ওই স্টোরিটা দাঁড়ায় না, it becomes one line একটা story, flat tone হয়ে যায়. So ওই যে ওই great detectives, they all have a little bit of weakness, they all have a little bit of a disability which holds them back. There's an inherent humanity in them which kind of holds them back. So এইখানে এত সুন্দরভাবে দেখাইছে, এখানে the investigating detectives are these two characters, এত সুন্দরভাবে ওদের রিলেশনশিপটা বিল্ড করে. One is called Miller, the other one is called Hardy. আর এই Hardy আর Milleরের যে ইয়েটা, Hardy is the typical house Sherlock Holmes, মানে he's a very smart, very dogged, very rude actor personality, যাকে সবাই shit face করে ডাকে. His own colleagues cannot stand him because he's very cold, very inhuman kind of actor persona there. And Ellie Miller, the woman, she's like, oh, just small town detective, knows everyone, খুব easy going, খুব and she takes very আমার boss এরকম hard ass কেন, I don't like you, why you always this rude. সো ওদের ভিতরেই কিন্তু আর কি এই যে সুন্দর একটা রিলেশনশিপ ডেভেলপ করা, ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আস্তে আস্তে ক্লুজ দিয়ে আস্তে আস্তে যে বাড়ানো, প্রত্যেকটা যে সারাউন্ডিং ক্যারেক্টার্স আছে ইন দ্যাট লিটল টাউন, ওদেরকে আস্তে আস্তে বিল্ড আপ করা, আর এত সুন্দরভাবে ইমোশনস গুলি নিয়ে খেলা যে you really get invested into the whole tragedy, you really get invested into the family, and you really start wondering, oh my god, taile ashole who's the person, who's the culprit. And then they show all the weaknesses in the entire community, je this person could do it, or that person could do it, or maybe this person did it, or maybe that person did it. Ar emon bhabe dekhaয় je you can't really go to hate any character, but at the same time you can't really say oh this is an awesome hero. So everyone's weakness, everyone's positivity নিয়ে সুন্দরভাবে characterization করে, it's such a beautifully riveting, beautiful crime procedural যেভাবে করা হয়, এত সুন্দর একটা সিরিজ. I cannot stress on it how I'm enjoying it enough. মানে এটা 3 সিজনের একটা জিনিস, it went on from I think 2013 to 2017, and it was really well loved in Britain. It was one of the most popular series of that time. I think 2013 এর release হওয়ার পর it became the top series in Britain of that year. So I'm really loving it. I've finished off the first 2 seasons. Now I'm into the 3rd season, and it is such a beautiful experience. But I would really urge all of you guys, if you've loved good series that have plot lines যে আস্তে আস্তে evolve করে, characterization আস্তে আস্তে build up করে, tremendously characters গুলি present করা হয়, pacing টা is beautiful, and Shakib তোর যে প্রবলেমটা যে visually you get to see a lot of stunning visuals, that is here. Every little thing about this series তুই যেভাবে বলবি, in terms of visual, in terms of storytelling, in terms of characterization, plot, everything is as good as it can get. I cannot stress how much I want you guys to watch this. This for me is one of the top series that I've experienced this year so far. No, I'm glad you said those things. British television আমি জানি না আলিফ একটু আগে অবজেক্ট করলো তোর একটা কোনো কথায়, আমি বুঝিনি আলিফের অবজেকশন, but my problem ugly is people. No, they you take said British people are ugly people. ওটা নিয়ে আমি অবজেকশন দিয়েছি. আচ্ছা না, ওদের I will not use the term ugly, I will use the term uninteresting. They take uninteresting people and ওদেরকে ক্যামেরাকে খুব ক্লোজে দেখায়, which I really hate. And ওদের যারা ইন্টারেস্টিং দেখতে, ওরা কিন্তু সব আমেরিকায় চলে যায় বা আমেরিকায় গিয়ে কাজ করে, যেমন হেনরি ক্যাভিল, সো কাজ করে না, that's always been the case. বা মাইকেল কেন কথা বা পিয়ার্স ব্রসনান, so all of these people. So I'm glad that's not there. I really hate it. So I will check it out, definitely check it out. I mean, dark shesh kore I'm gonna watch that. So that's about it. Dark. হ্যাঁ মানে এত প্যাচ, Yes. হ্যাঁ ডার্ক দেখতে সবাই নিজেকে এত পণ্ডিত মনে করতেছে, আবার এসে তোমাকে অনেক কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে, আমার একটু গায়ে লাগছে যে এত আচ্ছা ঠিক আছে দেখবো না, অনেক কাহিনী আছে সাথে। হ্যাঁ It's annoying and it's good. বুঝলি ব্যাপারটা কি? বুঝছি। সো মুভি ওয়ার্ল্ডে কিন্তু অনেক ছোটখাটো নিউজ ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমরা মুভি ওয়ার্ল্ডে নিউজগুলো কভার করতেছি না বিকজ ইটস নট রিয়েলি রেলেভেন্ট রাইট নাও, বিকজ অনেকেই হয়তো জানেন যে এতদিনে কিন্তু দ্য নিউ মুভি বাই ক্রিস্টোফার নোলান টেনেট ওটা বের হয়ে যাওয়ার কথা ছিল,
Wonder Woman বের হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, মুলান বের হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, so it's all been pushed back, it's all been Black pushed back. Widow. Black Widow. I know, I was looking Black Widow. So Tenet যেটা করে, Tenet every 2 days ওরা 2 সপ্তাহ করে পিছায়, 2 সপ্তাহ করে পিছায়, so এটা নিয়ে আজেরাগিরি করতেছে, they should just move it back to next year or whatever. এজন্য we're not covering those things. Ray Fisher ne we already covered, যে Ray Fisher came out and said Joss Whedon's সাথে কাজ করা was very difficult, he was very ungentlemanly, উল্টাপাল্টা কথা বলছে জ্যাক স্নাইডার নিয়ে। ওটা আবার সে ওটা নিয়ে আবার সে একটা ভিডিও রিলিজ দিছে, সে ইনস্টাগ্রামে কোথায় ভিডিওতে বলছে যে আমি আসলে এর বেশি এখন বলতে পারবো না, বিকজ আমি নন ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্টে এখনো আমি সাইন অন আছি, সো আমি এর চেয়ে বেশি এখন বলতে পারবো না, আমি লয়ারের সাথে কথা বলেই কথাগুলো বলতেছি, সো আমি আস্তে আস্তে বলবো, বাট যখন সময় আসবে তখন বলবো। সো জস উইডন আনফর্চুনেটলি ওর যে মেল্টডাউন হয়েছিল তোমার এই এজ অফ আল্ট্রনের পর থেকে, এজ অফ আল্ট্রনে কিন্তু ওয়াজ আ বিগ মেল্টডাউন ফর হিম। আই ডোন্ট নো আলিফ ইফ ইউ রিমেম্বার, ও পুরো মেন্টালি ইয়ে হয়ে গেছিল, এসে গেছিল, ও অনেক মারামারি করছিল মার্ভেলের সাথে, এরপর থেকে কিন্তু সে কিছু করে না আলিফ, ইজ নট ডান এনিথিং এজ অফ আল্ট্রনের পরে। মাঝখানে ও ডিসিতে আসলো, এসে জ্যাক স্নাইডারের মুভি নিয়ে এসে যাতা করলো। আই ডোন্ট নো ওয়াই হি অ্যাগ্রিড টু ডু দ্যাট ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, আই ডোন্ট নো ওয়াই হি, মানে এখান থেকেই না, মানে ও বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে, বুঝছিস ফারুক, আই থিংক ইজ লস্ট ইট। মানে ওয়াই ইফ ইউ আর জস উইডন and you had a problem in Marvel Kevin Feige সাথে তোমার সমস্যা হয়েছে, why would you think that DC তে you'd have a better time? I don't know why he thought that. No. Why did he think যে আমি 6 মাসে বা 1 বছরে আমি 80% মুভি রিশুট করে নামাই দিতে পারবো এবং এটা খুব সুন্দরভাবে দেখতে, মানে none of his plans make sense to me, and obviously the cast and crew বলছে বাজে বিহেভ করছে and all of that. Then ওর বউ এসে বললো যে ও আমাকে পিটায় নাকি জানি বলছে, যেটা আবার ধামাচাপা, he lost Batgirl from DC Comics, Warner Brothers. So I don't know what the hell is going on. Ball, sorry. আমার পয়েন্টটা হলো সাকিব, ফ্ল্যাশব্যাক, when Avengers came out তখন Joss Whedon was a fanboy who had brought it home for all the fanboys of the universe. মনে আছে? মানে Avengers was the epic milestone যে রাতারাতি we all were like fuck everyone else, Avengers, every single thing, Avengers, and the hype was so big যে Ultron কিন্তু আমরা সবাই বের হয়ে দেখে we were not that impressed, but তাও আমরা মাফ করে দিয়েছি on the verge of Avengers. That's it, Avengers, he's given us Avengers, fuck you. মানে এই শোতে আমরা কয়বার বলছি যে Joss Whedon boss, Ultron এখন is one of my favorite movies and it always gets better with rewatch. But it's packed with things, so the more you watch it you enjoy it more. No, but তুই চিন্তা কর যে after we came out from watching Ultron, how many times have we said যে Joss Whedon the boss man, he's the one who's bringing it home, relax, let it be. So I think somewhere down there was this clash where he was thinking যে I'm the one who's created this, whereas there was also Kevin Feige that everyone else was like no, Kevin Feige is the man, he's the one who's bringing it home, he's the one with the vision. So ওইদিকে আমার মনে হয় খটকা লাগে somewhere, this is my read on it, যে his ego took a huge big dent, যে oh you think I can't do it, তখন ওই দিক থেকে DC is coming in and saying boss আপনি তো আসলে বস, ওইদিকে আপনাকে কেউ বুঝতেছেন, আপনি এইদিকে চলে আসেন, and that whole thing of তখন logic stops operating, you start just thinking যে you know I'm the man, এক বছর আগে everyone was rolling out the red carpet, I had to snap my fingers and things would happen, এখন suddenly people are shuffling me in the back, there are plans of you know things happening on Avengers and Marvel এর মধ্যে হইতেছে, and I'm not a bigger part of it, why not, I'm the one who opened the floodgates, এখন আমাকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে না, ওইদিকে পাত্তা দিচ্ছে তো আমি ওইদিকে চলে যাই, যাওয়ার পর তারপর you know that whole thing of আছে না যে মানে you're chewing off more than you're biting off more than you can chew, ওইরকম একটা সিস্টেম হইতে I think it just crash burn একটা সিস্টেম হইছে. Having said that, মানে the kind of work that he's given us starting off with Firefly to everything else, বুঝছিস, মানে we'll always have a soft corner for him, we'll always have a soft corner for all the stuff he's doing. মানে ওর বউ ওর এগেইনস্টে কমপ্লেইন করছে নাকি এক্স ওয়াইফ কমপ্লেইন করছে, এগুলা অনেকই হয়, we all know people যারা difficult to live with and এসে, বাট ওরা তো ফরচুনেটলি ওটা এসকেলেট করে নাই, fortunately a wife মানে they managed to contain it. So I just hope he finds his bearings and gets back to an even keel, কারণ this is not good, what's happening right now is not good. এই রে ফিশার যদি সামনে আরো প্রপার বড় করে জিনিসটা নিয়ে আসে, and he's got a chip on his shoulder, so if he brings it out, and we all know that Aquaman যে জেসন মোমো তো প্রথমে লাভ দিয়ে ওর সাথে আসবে, রে ঠিক বলেছে, I agree,
First one to do that will be Jason Momoa. So it's going to be really ugly somewhere. So I just hope they should wait for Justice League, Zack Snyder and Justice League to bear hope. হ্যাঁ Did you watch that ওই যে ভ্যারাইটি টক শোটা যেখানে আপনাকে পাঠালাম হেনরি ক্যাভিল এন্ড প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট? No, I'll watch it. I haven't watched it. No. Please watch it because ওইখানে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কি জানেন? হেনরি ক্যাভিল doesn't really talk much about Superman. ও যত এক্সাইটেড হয়ে ও উইচার নিয়ে কথা বলছে, টুয়ার্ডস দি এন্ড ও সুপারম্যান নিয়ে কথা বলে যখন, আপনি দেখবেন তখনও ওর মধ্যে there is this confusion এখনো। ও যদিও বলে যে I would love to come back as Superman, I still want to do a lot more, বাট তারপরে ও কখনো শিওর হয়ে বলে না। হ্যাঁ, বিকজ ওকে জিজ্ঞেস করে, প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট জিজ্ঞেস করে বা জাস্টিস লিগ কি হতে যাচ্ছে আসলে, জাস্টিস লিগ আসবে, ও জাস্ট বলে হ্যাঁ মেবি নেক্সট ইয়ার একটা হয়তো রিলিজ হচ্ছে। That's all he says. He doesn't say anything else. বুঝছেন, ওর কোনো enthusiasm দেখায় না। So খুব weird লাগলো আমার ওটা দেখার পর। I was thinking he was on board. No, but at the same time, there's so many non-disclosure points that these people have to live through. আছে না যে at one point you're like না কিচ্ছুই বলবো না, let it just or maybe he thinks that he'll jinx it. আমার মনে হয় আফটার ওয়াচিং তোমার ইনফিনিটি ওয়ার এন্ড এন্ড গেম, মানে মার্ভেল কিন্তু এন্ড ডেডপুল এন্ড লোগান, রাইট, অল দিস থিংস হ্যাপেন আফটার বিভিএস এর পরে এগুলো সব। সো আমরা কিন্তু এখন ওই বিয়ন্ড দ্য টিপিক্যাল সুপার হিরো মুভি, সুপার হিরোদের কি কি বিহেভিয়ার হতে পারে ওগুলো দেখছি। থর এসে থ্যানোসের হেড কেটে ফেলে, ডেডপুল যা খুশি করতেছে, লোগান ডাইজ। So we're seeing all those things. আমার মনে হয় এইসব কারণে জ্যাক স্নাইডারের জাস্টিস লিগ যখন বের হবে, দ্যাট উইল গিভ আস সামথিং যেটা মানুষ আরো ইজিলি অ্যাকসেপ্ট করবে। এখন ব্যাক ইন দ্য ডে এটা অ্যাকসেপ্টেবল ছিল না, এখন ইজিলি অ্যাকসেপ্ট করবে। এবং আই হ্যাভ আ ফিলিং হেনরি ক্যাভিল নেগোশিয়েট করতেছে বা কিছুটা করতেছে, ইজ ওয়েটিং ফর দ্যাট থিং টু কাম আউট সো দ্যাট তখন ও অনেক পাওয়ারফুলি নেগোশিয়েট করতে পারে। এর জন্য হয়তো কথা বলতেছেন আমার মনে হচ্ছে। And if J.J. Abrams is working on the new Superman franchise or the new Superman movie, মানে ওয়ার্নারের প্রবলেম হচ্ছে কি, ব্যাটফ্লেক থেকে ওরা বেরোতে পারছে। ওয়ার্নার could move away from Ben Affleck as Batman because Ben Affleck didn't want to do it. The big difference with Henry Cavill is সে অফিশিয়াল ইন্টারভিউতে যাই বলুক, সে কিন্তু ওই যে সুপারম্যানের ইয়েটা উঠায় আবার নামায় ফেলে, the cave in my closet, জ্যাক স্নাইডার অ্যানাউন্স করবে জাস্টিস লিগ, ওখানে উনি এসে খালি গায়ে বসে আছেন, মাস্কুলার। So what do these things say? These things says he's very much into the role, এবং সে কয়েকদিন আগেও বলছে যে it's a very important character, it's changed my life. ও বলছে it's changed, this character changed my life. So this is Warner Brothers' problem. They can, whoever does the new Superman movie, be it in a solo Superman movie, be it in a cameo. I'm sorry, I'm interrupt করতে। আপনি প্লিজ এটা দেখেন, because you know what made me feel good about this interview, when Henry Cavill says যে আমি যখন সুপারম্যান দেখছি, it made me a better human being because that's what Superman is supposed to be. এটা দেখে, এটা শুনে সাকিব ভাই, I had goosebumps. This is how it's supposed to be. This is how it's supposed to be. That's how it's supposed to be. Yeah, right, exactly. ও বলতে চাচ্ছে যে আমি এই ক্যারেক্টারটা প্লে করি, সো আমাকে এরকম আমার পোর্ট্রে করতে হবে নিজেকে অ্যাজ আ হিউম্যান বিং, অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর। ওর নিজের লাইফে এই রোলটাও প্লে করার চেষ্টা করে, এই যে কমিটমেন্টটা ওর এই রোলের প্রতি, দ্যাটস আ ডেডিকেশন, দ্যাটস অ্যামেজিং। Absolutely, I'm glad he said that, and that's the problem. So he's saying these things about Superman. So and Warner Brothers cannot just come out and say আমরা একটা নতুন সুপারম্যান ছবি করছি, কিন্তু ওখানে হেনরি ক্যাভিল থাকবে না। এটা রিঅ্যাকশন খুব বাজে, it's going to be a really bad reaction. So একদিক দিয়ে you have Robert Pattinson, which is a new Batman, একদিক দিয়ে তুমি সুপারম্যান বাদ দিয়ে দিচ্ছ, it's going to be very dangerous সামনে গিয়ে। By the way, আরেকটা বিট অফ নিউজ শেয়ার করি, রবার্ট প্যাটিনসনের যে মুভিটা বের করতেছে ম্যাট রিভস ব্যাটম্যান, ওখান থেকে টিভি শো অলরেডি প্ল্যান করে ফেলছে বেসড অন গথম সিটি, যেটা উইল স্টার জেফরি রাইট হুজ প্লেইং কমিশনার গর্ডন। ওর উপরে বেস করে একটা গথম সিটি পুলিশ এই টাইপের কিছু একটা ওরা প্ল্যান করতেছে, which I think is very stupid because they just finished a show called Gotham. Gordon, same character, Gordon, Gotham, এটা শেষ হলো, barely 1 বছর 2 বছর হয়েছে, এখন আবার তুমি ওটা আবার করবা। সো ওরা না, মানে they really need to figure out কিভাবে কেয়ারফুলি এই ক্যারেক্টারগুলো মাইন্ড করতে হবে।
মানে ব্যাটম্যানকে ওরা স্ট্রেচ করতে করতে এদিকে ব্যাট গার্ল একটা সিরিজ চলতেছে, ওদিকে গথম যে শেষ হলো, এখন আবার অ্যানাউন্স করছে গথম। এনিওয়ে, সো এগুলা স্টুপিড জিনিসপত্র, এটার মধ্যে আর কথা না বলি। সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। আজকে আর কিছু নাই। কমেন্টস এনিথিং ইন্টারেস্টিং ইউ গাইস ওয়ান্ট টক অ্যাবাউট? আমি ভালো করে দেখি নাই কমেন্টসে। Olivia Colman is love. Abhijit Ibran বলছে murder mystery, Broadchurch, etc. Okay, ঠিক আছে। Screenplay by Tom Hanks, directed by Screenplay. Oh, okay. directed by Okay. Aaron Schneider. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, okay. এইসব কথাবার্তা, ব্যাটম্যান ইজ কনফার্ম টু বি সেপারেট ফ্রম ডিসিইউ, এটা নিয়ে বলছিল। এগুলো শুনলে ম্যাচ খারাপ হয়, সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গেট ইনটু ইট। Oh, Aaron Schneider. Okay. Okay, so that's about it. That's about it, guys. যেটা হোমওয়ার্ক করতে ভুলে গেছি, those of you watching from Jamil's Comics and Collectibles, Sharaf Ahmed Sader, TV Fanatics, এবং Sadi's Pop Shop, thank you for joining us. Thank you for joining us live. We really value and appreciate your company. And next week we'll be back with the new Tom Hanks movie. And I think আরো বেশ কিছু জিনিস ড্রপ করতেছে। Umbrella Academy. I think The Boys is coming. Umbrella Academy is coming. So hopefully we're at least beginning part নিয়ে আমরা কথা বলতে পারবো। So everybody stay safe during these times of pandemic. We will see you next Saturday. Thank you and good night.